Αυτά δουλεύουν. Τέλεια. So we are ready to begin in a moment. Welcome, everyone, to the 4th Inclusivity Lounge. I'm Stella Kazdagli. I'm the co-founder of Women on Top. As you may know, the Inclusivity Lounge is organized by Women on Top with the support of the U.S. Embassy in Athens and under the auspices of the General Secretariat for Demography, Family Policy, and Gender Equality. Before I begin to say a few words about the lounge, I would like to welcome on stage, first of all, and thank you so much for joining us, the U.S. Ambassador in Greece, Mr. George Tsounis. Welcome, Ambassador. And also the Deputy Regional Governor for Health and Social Solidarity, Mrs. Melina Dermetzopoulou, if I'm saying that correctly. Welcome. And we also have here online today, joining us, the General Secretary for Demography, Family Policy, and Gender Equality, Mrs. Kalypso-Goula. I think we're going to see her in a minute. Welcome, everyone. We are really happy to have you here. And very proud, I must say. This is the 4th time we are gathering around the Inclusivity Lounge discussions, but the first time we are being hosted by the Thessaloniki International Fair, which, as you know, is a prominent forum that has the potential to shape many people's views and create momentum and guide the decisions that will define our present and future. So we're really proud to be here. The discussions we are going to have today and the data we are going to share around the issues of climate change and adaptability, the intersection of sustainability and gender equality, and the ways women are both affected by the climate crisis but can also become agents of change in our efforts to address this climate crisis are baseline insights and facts. And this means that we will be addressing issues that are new, not just for Greece, but for also the Mediterranean and the whole world. We believe that this is a big part of our job to bring forth the issues that are not being discussed enough yet, either because we don't have the data to fully understand their importance, either because we consider these issues to be soft, in contrast to the hard economic facts and the concerns that we have as societies, especially today. But you know, gender equality and sustainability defy that distinction. They are not hard, they are not soft, they are both hard and soft, important and urgent in every possible way, socially, politically, economically, geopolitically, and culturally. So this is why we are very grateful to have you here today, ready to talk openly in a data-driven way about all of those issues. That is also why we would like to thank again the U.S. Embassy in Athens and the U.S. General Consulate in Thessaloniki for their dedicated and ongoing support of our initiatives and of gender equality and inclusion. We are also grateful to the Thessaloniki International Fair and the Halexpo Forum for hosting us this year. We hope this will be the beginning of a long-term and fruitful contribution to our effort to bring the issues of gender equality and inclusion to the heart of national, regional, and international decision-making conferences. Last but not least, a big thanks to all our speakers, to the amazing Women on Top team, which has been bringing this project to life for the last 3 years. I'm very grateful to all of you. And to you who have made the time to be here today or later to listen to our conversations online. We depend on you to move the needle on gender equality, not just because it's the fair thing to do or the just thing to do, but because this is the only way for all of us to move forward in every possible way as a society. I would now like to welcome on stage the U.S. Ambassador in Greece, Mr. George Tsounis. Ambassador, welcome. If you want to say a few words. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι η μεγάλη χαρά και η τιμή μου να είναι εδώ μαζί σας. It's a great privilege for me to be at this particular forum here
because I recognize the importance of it. I think inclusivity in and of itself, even without this specific context, is very important, because the opposite of that is exclusivity. And in no world, you know, should we seek to have exclusivity. The world works better, it's more just, it's fairer, it speaks to our common values when we seek inclusivity, fairness, equity. And equity is especially important when we're talking about 50% of the world's population, 50% of the world's capital. And when I mean capital, I mean brain capital, which is incredibly important. We're going to have to meet unprecedented challenges in the world today. We live in very, very consequential times, and we're going to need the full force of our resources to meet them. And that means that 50% of our population, 50% of our human capital has to be included in any construct that we engage with. Now, I'm going to do something I never do, because it usually just goes on and on and on. I'm going to thank a couple of people individually. And I don't do it because, you know, candidly, no one wants to hear a long list of thank yous. But there were people who brought us together, who convened us. And I think we have to acknowledge their leadership. I hope that we are able to meet at a future TIFF without having to have this particular forum, because the issues of gender equity were something in the past. I think that day is coming. Unfortunately, it is not today. But in the meantime, I'm privileged, proud to participate in this forum that advances these important goals. And I want to acknowledge some of the people that convened us today and salute their leadership. First of all, the women on top, co-founders, Stella and Penelope. Thank you very much. The Secretary General, Calypso Gula. And my co-panelist, the Deputy Regional Governor, Melina Demotsopoulo. Άντε τώρα, μπορώ να πω Demotsopoulo. I learned in my business career the importance of gender equity, because there's a bottom line in business. And you choose the best person for the job, you choose the best person for the task, and it doesn't matter what gender they are, it is all about talent and merit. And you learn that early on if you're in business. Now, I didn't plan it to be this way, but 80% of the women in my company when I was running Chartwell were women. When I ran 4 public benefit corporations at the state of New York, overwhelmingly the top of the management were women. I didn't seek out that. That's what merit dictated that you do. And it's very important, if we're talking about diversity, to make sure that C-suites and corporate boards and leadership look a lot like people walking on Main Street. Again, not only is it the right thing to do, it's best for the bottom line. We're going to have some unique challenges when it comes to climate change, and we're going to need to focus on it. It's going to create a lot of challenges for us. It's also going to create a lot of opportunities for us. There's going to be a lot of job creation that comes from it, and we're going to have to work together to meet these challenges. But when I mean working together and Oli Mazi, it doesn't mean that a bunch of octogenarian white males, you know, from Vulgamania are going to get together and solve all the problems in the world. Like, when has that ever worked out for anybody? We are at a crossroads. This is a topic that has been around for a while, and unfortunately makes even good people slightly
anxious at times. I'm not quite sure why that is. There still is a little latent sexism that exists in society. Even people that I love and respect in many aspects of their life, it's just under the surface a little bit. And I'm not quite sure why it is, but I think we're going to smash through that. President Biden, who loves Greece and understands Greece like no other president who has ever occupied the chair, said to me, "Don't tell me what your values are. Show me your budget, I'll tell you what your values are." My father would say, "Pedaki mu, ohi loya erga," not words, but deeds. So let me talk to you about the State Department in which I'm privileged to live in. The Deputy Secretary of State, Wendy Sherman. The Undersecretary of State, Toria Newland. The Assistant Secretary of State, the Deputy Assistant Secretary of State, people that I report to, women. 4 out of the 6 people in the hierarchical chain that I report to are women. And I point that out, but it doesn't even, I barely acknowledge it in life because I just know them as super talented, super effective, high-level managers that I work for. And if truth be told, there are 2 other women that I work for here in Greece. I want to acknowledge my colleague, Maria Olson, who's a Deputy Chief of Mission here, who I call the brains and the heart of Embassy Athens. And I want to acknowledge my very good friend and colleague, Elizabeth Lee, who's a Consul General of Thessaloniki. And if I'm being honest, and I assure you, there is only one place that they may report to me. It may be in a chart. I truly work for them because they're far more experienced than I am. They're far more knowledgeable. I'm 4 months on this job, and I have to tell you, I do not know what I would do if it wasn't for them, and I'm very, very grateful for them. But this is just another example of people working together, irregardless of gender, that are task-oriented. We have a job to do here in Mission Greece. The United States' role in the world is important. And there are 450 people that work at the State Department in Mission Greece. We work together as a team, and we seek to accomplish the very important work that's here. We work with the government of Greece, and we do so in a way that I will tell you is completely about gender equality, because that speaks to our democratic values. It speaks to our ethos. It is impossible for something to be appropriate where we will love our mothers and love our daughters and love our wives, but we're not going to have enough respect for them to make sure that they have a fair shot at the jobs that they deserve, that they do not have equal opportunities to assume leadership roles in our society. That's completely unacceptable. That is contrary to our values. And the bottom line is, we work together and we support each other to deal with the very complicated things that we have in society. Because the bottom line is, we're going to have to meet these. We will be completely ill-equipped to do so if we don't join together and support each other in a sense of teamwork and respect and equity and inclusion to do so. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη χαρά και τιμή μου να είμαι μαζί σας. And I will say that I was talking to Maria on the way over, and I'm like, I'm so happy we're convening something like this. But I'm so pleased that I was invited. But I also think that someone like me should be doing a lot more listening, a lot less talking,
because I have a lot to learn from you on this particular subject. So that's truly what I believe, but I'm willing and grateful to answer any questions you may have on some experiences I've had on my past life. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ τον Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα ήθελα να καλωσορίσουμε online την Γενική Γραμματέα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, κυρία Καλυψόγουλα. Ελπίζω να μας ακούτε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα θέλαμε πάρα πολύ να σας έχουμε μαζί μας. Δεν ήταν δυνατόν. Ωστόσο, χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε έστω και online για να μας πείτε δύο λόγια στο άνοιγμα του φετινού Inclusivity Lounge στη Θεσσαλονίκη, που είναι και η πατρίδα σας. Έτσι. Αλλά δυστυχώς, ανωτέρα βία, όπως είναι μάλλον γνωστό, έχω σπάσει το πόδι μου, οπότε αναγκαστικά θα συμμετάσχω online. Θα ήθελα πάρα πολύ, όπως ξέρετε, να βρίσκομαι μαζί με αυτό το υπέροχο πλήθος παρούσα. Να ευχαριστήσω εσάς, κυρία Κάσδαγλη, για την πρόταση και την πρόσκληση να συμμετάσχω με το χαιρετισμό, με την ιδιότητά μου ως Γενική Γραμματέας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, σε αυτό το τέταρτο Inclusivity Lounge, που διοργανώνεται στο πλαίσιο της 86ης ΔΕΦ και φυσικά με την υποστήριξη της Αμερικανικής Πρεσβείας και υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής, Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων. Θέλω να πω ότι νομίζω ότι ο Αμερικανός πρέσβης, ο κ. Τσούνης, τα είπε όλα. Χαρακτήρισε όντως ότι είναι θέμα ήθους το να μην υπάρχει ζήτημα διακρίσεων και να φτάνουμε να συζητούμε και να αναδεικνύουμε την ανάγκη να ξεπεράσουμε όλα αυτά πλέον, να εξισορροπήσουμε και να έχουμε την ίση συμμετοχή των γυναικών σε διάφορα επίπεδα, στα επίπεδα της εκπαίδευσης, της πρόσβασης στην υγεία, της ενίσχυσης στην αναπαραγωγική διαδικασία. Όμως είναι απαραίτητο, δυστυχώς, όπως φαίνεται ακόμα και το 2022, να συζητούμε για αυτά. Και μέσα από τις συνέργειες όπως η σημερινή, της Women on Top, και με την έντονη υποστήριξη και της Αμερικανικής Πρεσβείας, μπορούμε σήμερα να ακούσουμε ομιλητές και ομιλήτριες που θα θίξουν ζητήματα που συνδέονται, και νομίζω ότι και ο κόσμος, οι θεατές και οι θεάτρες που συμμετέχουν και είναι τώρα εκεί στην αίθουσα Ολυμπιάς, συμφωνούμε όλοι ότι είναι πάρα πολύ κέρια. Είναι ζητήματα που συνδέονται με την βιώσιμη ανάπτυξη, είναι ζητήματα που συνδέονται με τη θέση των γυναικών στην επόμενη μέρα μετά την πανδημία, μετά τον κορονοϊό, την οικονομική ανάκαμψη που καλούνται όλες οι χώρες να πετύχουν, και σε αυτό φυσικά δεν μπορεί να μην υπάρχει μια ισότιμη συμμετοχή των γυναικών. Δεν είναι όμως αυτονόητο. Η Ελλάδα πέτυχε να είναι στις 12 παγκοσμίως χώρες που έχουν καταφέρει τη νομική ισότητα ανδρών γυναικών. Δυστυχώς όμως αντιλαμβανόμαστε και γνωρίζουμε όλες και όλοι ότι αυτό δεν είναι ακόμα εφικτό στην πράξη. Υπάρχουν ακόμα διακρίσεις για τα κορίτσια και τις γυναίκες. Μέσα στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης και την Ισότητα των Φύλων που εκπονεί η Γενική Γραμματεία Ισότητας η Γενική Γραμματεία, της οποίας έχω την τιμή εδώ και μερικούς μήνες να έχω την ευθύνη ως Γενική Γραμματέας, στον άξονα 4 ακριβώς έχουμε περιλάβει τις δράσεις και όλες αυτές τις παρεμβάσεις, ώστε να έχουμε μία οριζόντια παρέμβαση, δηλαδή διατομεακά, αναυπουργείο, για να μπορέσουμε να πετύχουμε μέσα από την δυνατότητα της οπτικής του φύλου, να μπορέσει η οπτική του φύλου πράγματι να εγκαθιδρυθεί και στους προϋπολογισμούς, αλλά και σε επιμέρους δράσεις. Ενδεικτικά σας αναφέρω με θέματα εκπαίδευσης, με την ανάγκη να ενισχύσουμε την πρόσβαση των γυναικών και των κοριτσιών στις νέες τεχνολογίες, στην καινοτομία, στην έρευνα, γιατί εκεί έχουμε μια πολύ μικρή παρουσία. Είναι αναγκαία η συμμετοχή τους, ώστε στη συνέχεια να είναι και στην αγορά εργασίας και στην επιχειρηματικότητα.
Ο στόχος 5 από τους 17 στόχους του ΟΗΕ για την Ατζέντα 2030 είναι αφιερωμένος στην ισότητα των φύλων και στην ανεξαρτησία των κοριτσιών και των γυναικών. Είναι μαζί μας, θα παρακολουθήσουμε και τη Ζέφη τη Δημαδάμα, που μάλιστα έχει αφιερώσει ένα πόνημα, ένα βιβλίο πάνω σε αυτούς τους στόχους. Άρα λοιπόν θέλω να πω κλείνοντας ότι είναι μεγάλη η χαρά να απευθύνω αυτό το χαιρετισμό. Είναι μεγάλη ευθύνη να είμαι γενική γραμματέας σε μια εποχή ακριβώς που καλούμαστε να υλοποιήσουμε όλα αυτά τα οποία σχεδιάζουμε, και είναι πάρα πολύ σημαντική, όπως είπε πολύ σωστά και τόνισε και ο Αμερικανός πρέσβης, η ανάγκη να λειτουργούμε και να ενεργούμε και να σχεδιάζουμε όλες και όλοι μαζί, γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να έχουμε μια κοινωνικά ισόρροπη συνθήκη, και επίσης στο τέλος της ημέρας όλα αυτά είναι καλύτερα για να έχουμε ένα τελικό αποτέλεσμα που είναι ωφέλιμο για την κοινωνία. Γιατί όπου δεν έχουμε μια ίση συμμετοχή, τελικά το αποτέλεσμα θα είναι λειψό. Με αυτές τις σκέψεις θέλω να χαιρετήσω λοιπόν την επιτυχία, τη δεδομένη αυτής της εκδήλωσης. Πιστεύω ότι οι ομιλητές και ομιλήτριες που έχουν επιλαγεί θα καλύψουν ένα ευρύ φάσμα πολύ σημαντικό, που στο τέλος της εκδήλωσης θα αποτελέσει τη βάση για να μπορέσουμε να συζητήσουμε και να αναπτύξουμε καλύτερες πρακτικές. Και στο επόμενο Inclusivity Lounge θα ήθελα πραγματικά να είμαι παρούσα διαζώσεις, γιατί καλή τεχνολογία και η δυνατότητα που μου δίνεται τώρα να συμμετέχω, αλλά το ζωντανό και το παρόν και η επαφή με τον κόσμο πράγματι είναι που κάνει τη διαφορά. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι πολύ καλή επιτυχία στην ημερίδα και στις παρουσιάσεις που ακολουθούν. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε περαστικά. Νομίζω το εύχομαι εκ μέρους όλων εδώ. Έχουμε ήδη αρχίσει και σχεδιάζουμε το επόμενο και ελπίζουμε όντως να είστε μαζί μας. Υπόσχομαι επίσης ότι όντως όλοι οι ομιλητές και οι ομιλήτριες που θα είναι σήμερα εδώ θα καλύψουν ένα πολύ ευρύ φάσμα με πολλά δεδομένα και πολλά insights για να συζητήσουμε μετά. Θα ήθελα να καλέσω στη σκηνή την Αντιπεριφερειάρχη για την Υγεία και την Κοινωνική Πολιτική, κυρία Μελίνα Δερμετζοπούλου. Καλώς ορίσατε. Κύριε Πρέσβη, κυρίες και κύριοι, και εγώ χαίρομαι πραγματικά που βρίσκομαι εδώ για μια συζήτηση που λίγο από τα κείμενα, από τη θεματολογία τους, αφορούν, εκτός από την ανθρώπινη ανάπτυξη, αφορούν πραγματικά δημοκρατικά ελλείμματα και θέματα που αφορούν την πολιτική και πολιτισμική μας κουλτούρα. Γι' αυτό και θέλω και εγώ από την ενεργειά μου να συγχαρώ το Women on Top, να συγχαρώ την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, να συγχαρώ την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και τη φίλη μου την Καλυψώτη Γούλα, η οποία πραγματικά κάνει εξαιρετική δουλειά και μακάρι να συνεχίσει με αυτή τη δυναμική. Αναφέρθηκε η Καλυψώ στο θέμα του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025 και σε κάποια μέτρα που έχουν ληφθεί για την οριζόντια εφαρμογή. Μίλησε για την πρόβλεψη των προϋπολογισμών στους Δήμους σε σχέση με την ισότητα των φύλων και με δράσεις για το μετασχηματισμό και την ενδυνάμωση και την ενίσχυση στην εξωστρέφεια στις νέες τεχνολογίες. Σίγουρα όμως υπάρχει πάρα πολλής δρόμος να διανυθεί. Είναι διαπιστωμένο, το ξέρουμε όλοι, ότι πραγματική ισότητα των φύλων δεν υπάρχει. Έχει προβλεφθεί στα κείμενα, έχει προβλεφθεί σε δημόσιες συμβάσεις, σε διεθνείς συμβάσεις, αλλά κάτι τέτοιο δεν έχει φτάσει σε αυτό το σημείο που έπρεπε να φτάσει. Έτσι λοιπόν, σημειακά και εμείς και σαν τοπική αυτοδιοίκηση, σαν Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που έχουμε και τις επιτροπές παρακολούθησης των διαφόρων κοινωνικών θεμάτων και της ισότητας των φύλων, έχουμε καταλήξει και σε κάποιες διαπιστώσεις. Το πρώτο, πρέπει να υπάρχει έλεγχος της εφαρμογής όλων αυτών των κειμένων. Δεν αρκεί μόνο να ψηφίζονται, να μένουν ανενεργές οι δεσμεύσεις, πρέπει να υπάρχει και μια στενή παρακολούθηση. Τελικά, τι συμβαίνει. Το δεύτερο, είναι πολύ σοβαρό και το συζητούμε και το βλέπουμε ότι πρέπει να γίνουν ενέργειες για τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό των γυναικών. Οι γυναίκες πρέπει να μπορούν να διαχειριστούν το οικονομικό τους παρόν, να ξέρουν πώς να αποκτήσουν οικονομική ανεξαρτησία. Αυτό είναι τα όπλα με τα οποία θα μπορούν να στηρίξουν τον εαυτό τους, τις οικογένειές τους και στο τέλος την κοινωνία ολόκληρη. Το τρίτο, αναφέρθηκε η Καλυψώ σε αυτό, πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία αυτή της ενδυνάμωσης της κουλτούρας αυτής από την εκπαιδευτική ακόμα διαδικασία.
Πρέπει να υπάρχει ένα σχολείο χωρίς στερεότυπα. Πρέπει από την αρχή κορίτσια και αγόρια από την εκπαιδευτική ακόμα διαδικασία, μέσω συμβούλων εκπαιδευτικών που αυτοί ξέρουν καλύτερα τα εργαλεία τους, να μπει μέσα στο πρόγραμμα αυτό, να διδάσκεται, να μεταλαμπαδεύεται. Τέταρτο βαρύνουσα σημασία είναι η βελτίωση των παροχών κοινωνικών υπηρεσιών. Εμείς που το έχουμε αρμοδιότητα ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προσπαθούμε να είμαστε συνεπείς, να ενισχύσουμε τις κοινωνικές δομές, παιδικούς σταθμούς, προγράμματα για τους ηλικιωμένους που συνήθως τη φροντίδα την έχουν οι γυναίκες, το βοήθεια στο σπίτι, παιδιά για τα παιδιά, τις δαντάδες της γειτονιάς, όπου και η Υφυπουργός, η κυρία Σιραγγέλα, έχει δώσει βάρος σε αυτό. Όλα αυτά θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν και χρόνο, αλλά και ποιοτικό χρόνο, ώστε οι γυναίκες και να μπορέσουν να ασχοληθούν με στον επαγγελματικό του στίβο, αλλά βασικά να νιώσουν την αυτοπεποίθηση, χωρίς τύψεις και άλλα κοινωνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις, απελευθερωμένες να μπορέσουν να κυνηγήσουν τα όνειρά τους. Και τέλος, θέλω να πω και μια πολιτική παρατήρηση σε σχέση με την ποσόστοση των φύλων. Εγώ είμαι δικηγόρος και από νωρίς έλεγα ότι δεν είμαι υπέρ της πιο μικρή έλεγα, δεν είμαι υπέρ της θετικής διάκρισης στη συμμετοχή των γυναικών με ποσόστοση στα ψηφοδέλτια, παρόλο που ασχολούμαι με την πολιτική με βόλευε ίσως, γιατί μπορούσα να έχω μια καλύτερη τύχη. Θεωρώ πια όμως ότι η θετική αυτή διάκριση απαιτείται και απαιτείται για να δώσει κίνητρο στις γυναίκες να συμμετέχουν και απαιτείται για να μπορέσει να είναι συμβολικό και στην κοινωνία ότι οι γυναίκες πρέπει να είναι μέσα στην πολιτική για να μπορέσουν να δώσουν και αυτοί τον αγώνα για την κοινωνία. Η μετάβαση πρέπει να γίνει μαζί με τις γυναίκες και γι' αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι μαζί. Και την επόμενη φορά, στο επόμενο, ελπίζω η συμμετοχή των ανδρών, γιατί αυτή θα είναι η επιτυχία, να είναι εξίσου δυνατή με των γυναικών σε αυτό το σύνδρομο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Αγγίξατε την καρδιά μας και με το χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό και με το σχολείο χωρίς στερεότυπα. I would like now to turn to English to introduce you our first panel on the effects of natural disasters and climate crisis on women. The panel will be hosted by my co-founder, Penelope Theodorakakou, who will introduce you to our speakers. So thank you, all our speakers, for their welcome remarks. And